prayer. Yaa Waaqayyo Abbaa, Waaqa Ilmaa, Waaqa Hafuura Qulqulluu, si galateeffanna yeroo qabaanne kanaaf dubbii samaayii nuun siin kan walitti hiru dhoksaa bara baraa nuuf kennu waan jaallatteef maqaan kee galateeffamtu. Nama foonii kana ati Waaqayyo inni qulqulluun hojiin kee attam akka ta'e akka beeknuuf carraa nuu laatte kanaaf maqaan kee galateeffamtu. Waan barre kanatti immoo jiraanne gaarumatti qabatamaan mootummaa bara baraa sana ammoo si wajjiniin dhaaluu akka dandeenyu nu gargaari. Kanatti dhufee kan jiru barumsa hundumaa keessatti ati argami. Jabina kee hubannaa ati nuuf kenni. Kana hundumaa si kadhadha maqaa Gooftaatiin. Okay, today we have our topic related to spirit of prophecy. Barnoonni keenya har'aa hafuura raajiitti hidhata. This is a very broad topic, Mata dureen kun mata duree bal'aadha. and maybe before saying anything about that, I would like to ask you if you know what would you like to discuss in this area, what particular area of spirit of prophecy you are interested in. Mata dureen kun bal'aa waan ta'eef yoo tariitii isin naannoo kana irratti mari'anna jettanii yaada qabaattan isin yoo fiddan isin biraa yoo dhufe gaariidha se'u. I understand that you do not have enough books on your language of spirit of prophecy, and though on Amharic language you have more books and possibly you could use them, but still altogether when I checked it's not too many. Afaan keessaniin hafuurri raajii hiikamee jiru baay'ee muraasa. Amaariffaan immoo caalaa qabdu isuma yoo yeroon ilaalu immoo innis xinnoodha. Sababa sana qabeenyaan isin hafuura raajii irratti qabdanii afaan hiikamee jiruun muraasadha. And because of that, because we have much more books on our language, because I use English language, and for anyone who uses English language, all materials on spirit of prophecy available, and we have such saying. Can you translate? Afaan keenyaan bal'inaan hiikamee jira. Afaan Ingiliffaatiin immoo guutummaa isaatu jira. We have such saying that person who well fed cannot understand person who is starving. Namni quufe isa beelaadhaaf hin beeku jechi jedhu jira. I want to understand your situation Haala keessan hubachuun yaalii godha. in order to answer you in best way. Karaa fooyya'aa ta'een deebii kennuudhaaf. So if you would tell me what is greatest need in the area of spirit of prophecy for you today to discuss. Har'a akka irratti mari'annuu fi isin qaawwi keenya iddoo kana kan jette yoo jiraate isa yoo fiddan isa irratti haasa'u. Okay, please tell me what would you like to hear on this. Maal lagoo barbaadu? Maal baruu barbaadu asirratti? Dubbichi yoo isa biraa dhufe wayyan? Yeah, it's better you continue. It's better you continue what you've prepared. Okay, well, then, if to continue, maybe I would start from the history of the spirit of prophecy. Seenaa hafuura raajii jalqaba. That would be parallel with the history of our church. Innis immoo seenaa waldaa keenya wajjiniin wal cinaa deema. And then I will talk a little about inspiration of spirit of prophecy.
akkasumas geggeessaa hafuura raajirratti dubbate. So I believe that you know, in general, in just in main things, not necessarily in details, you know how Adventist Church started. Yoo gadi fageenyaan ta'uu si baate garuu hubannaa waliigalaa ni qabaatu akkamittiin waldaan Adventistii akka jalqabde. Everything started with the studies of William Miller. Wanti hundumtuu kan inni jalqabe qayyabannaa William Miller irraati. William Miller was what we would say enough strange person. Waa'ee William Milleriin wanti nuyi jechuu dandeenyu nama keessummaa. He was deist. What is this? Deist. Deist, that's type of Christian religion which believe that God created this world and after that left this world to live by itself. Lafa uumeera garuu inni dhiisee warra jedhan Deist namni kuni Millerii deistiidha. Deistii jechuun immoo Waaqayyo wanta uume waan hundumaa uumeetu garuu ofii isaatiin akka inni jiraatuuf immoo gadi isa dhiise jedhanii warra amananidha. So really this is what we would say, people believe that there is God but they do not have any relationship with God and don't search for those relationships. Namni Waaqayyo jiraachuu isaa hin amana garuu Waaqa jiru kana wajjin walitti dhufeenya qabaachuu hin barbaadu. So this is not an atheist, but we would call such people non-believers. Namoota akkasii kanaanii warra Waaqayyo hin jiru jedhanii amanan utuu hin taane kan nuyi jennu warra jiraachuu Waaqa beekan garuu hin amanne. In that time, America was in war. Yeroo sana Ameerikaan waraana keessa turte. They were trying to get freedom from England and from Spain. Yeroo sana keessa Ameerikaanii garbummaa Ingilizii fi Speen jalaatii ba'uudhaaf waraana irra turan. And during one of those battles, yes, William Miller was military captain and he was at the war. William Miller egaa yeroo sana keessa hoogganaa waraanaa waan ta'eefi dirree waraanaa irra kan inni ture. And there were some what he would describe miraculous savings during the war. Maal jedhu yeroo sana nama waraana sanarraati hafe akka dinqiitti nama dirree waraanaa irraa hafe yookaan du'arraa hafe jedhanidha kan isaan yaadan. And because of that, after returning back from military service, he decided to study Bible more. Kanaafi William Miller erga dirree lolaatii deebi'eetii macaafa qulqulluu qayyabachuudhaaf murteesse. Because he experienced God's intervention in his life and life of his soldiers. Sababni isaa jireenya isaatii fi jireenya loltoota isaa wajjin turanii keessatti giddu seentummaa Waaqayyoo waan argeef. And his method of study was to take the Bible and to take the concordance. Tooftaa inni ittiin macaafa qulqulluu qayyabate akkam ture macaafa qulqulluusii fi Bible concordance isa jedhamu wal bira qabeetu. You know what is concordance, yes? Concordance Yes. maal akka ta'e beektu. So he took the complete concordance, which has absolutely every word which is in the Bible. Bible concordance kuni guutummaa jechoota macaafa qulqulluu keessa jiranii kan inni fudhatee hiiku. And he began to read the Bible from the beginning and on, checking each key word, how it appears in different places to understand the complete meaning. Egaa yeroo qayyabatu kana macaafa qulqulluu isaa fuudhee jechoota macaafa qulqulluu keessaatii furtuu ta'anii irratti xiyyeeffachuudhaan kan inni qayyabannaatti. From time to time he compared
what Bible says with the history. yeroo yerootti immoo wanta macaafni qulqulluun jedhuu fi seenaa addunyaa barreeffamee jiru walitti fidee qayyabata ture. Just to understand better the biblical setting, looking at the history, what history says about those events. Wanta macaafni qulqulluun jedhu caalaatti hubachuudhaafitu gara seenaa dhaqee immoo walitti fidee qayyabata ture. He was not consulting any theological works. Hojii barnoota teoloojii hojii wal qabatu wanti inni mariisise hin jiru jechuudha. Only Bible, concordance, and sometimes history. Kan inni fayyadamu macaafa qulqulluu, konkordaansii fi seenaa darbee darbee immoo. And this brought him to understanding of Daniel. Kuni gara macaafa Daani'eliin hubachuutti isa fide. When he came to Daniel, he realized that all those periods point to the time around 1843. Yeroo gara macaafa Daani'eliin qayyabachuu dhaqu kana wantoonni yookaan yeroon achi keessatti heeraman yookaan guyyoonni achi keessatti heeraman suni yeroo herregu gara 1843 kan isaan fidan. You understand that originally it was 1843 and then 1844 because of absence of 0 year. Egaatiin hubattu jalqaba 1843 irra kan inni ga'e achi booddeedha sababa zeeroon hin turree fi kan inni gara 1844 tti dhufe. William Miller studying all that and found that sanctuary is supposed to be cleansed, and his thought was William Miller yeroo sana kan inni hubate manni qulqullummaa qulqullaa'uun akka irra jirudha. What is cleansing of the sanctuary? A sanctuary is the place where this offering for sin was brought. Manni qulqullummaa qulqullaa'u jechuun immoo maal jechuudha seeritti yeroo dhufu lafti itti aarsaan dhiyaatu qullaa'u seeritti kan inni hiikkate. Jesus is the Lamb of God, and he was crucified at the Calvary, so our earth is supposed to be sanctuary because there is no temple, no any tabernacle on the earth anymore. Yesuusi hoolaa waaqaati. Biyyi lafaa keenya immoo lafatti aarsaan dhiyaatudha. Yeroo sanatti immoo manni sagadaa hin jiru yookaan manni qulqullummaa laftitti aarsaan dhiyaatu hin jiru. Kanaafi manni qulqullummaa lafti qulqullaa'u biyya lafaa keenyaa seerittidha kan inni fudhate. Therefore, it's supposed to be cleansing of the earth in his understanding. Kanaaf akka hubannaa isaatti manni qulqullummaa qulqullaa'u jechuun biyyi lafaa qulqullaa'u jechuudha. First world was cleansed by the flood, and second world will be cleansed by the fire during the second coming of Jesus. Jalqaba biyyi lafaa bishaaniin qulqulloofte, lammaffaa immoo ibiddaan qulqulloofti, inni kun immoo dhumaatii biyya lafaati seeyudha kan inni hubate. So cleansing of the earth in his understanding was second coming of Jesus, after which that cleansing will take place. Egaati biyyi lafaa qulqullaa'uuni dhufaatii Kiristoosiin dursama, dhufaatii Kiristoositti aansee immoo biyya lafaatu ibiddaan qullaa'sa jedhudha. So he began to preach that. Kanaaf isa sana lallabuu jalqabe hubannaa isaa kana. Well, to say exactly, he did not start to preach. He was keeping that for himself for many years. Utuu lallabbii sana hin jalqabini ofii isaatii qabatee ture waggaa dheeraadhaaf. It was that he started to study the Bible in 1812. Sometime more close to 1820, he already developed his understanding of Daniel. But it was only in 1832, so more than 10 years later, first time he was preaching this in a church.
garuu kan inni lallabbii isaa jalqabee gara 1832 waggaa 10 ol erga ture booddee jalqabe. And how that happened? Sun akkamittiin jalqabe? Though he was public figure, Namni kun nama beekamaa yoo ta'e iyyuu he was military officer, hoogganaa waraanaatti kan inni ture. he was he was not police officer, but he was some public in judgment in some other city offices. He was well-known person. Gara poolisii tun taane garuu naannoo mana murtii nama hojjetuu fi naannoo bulchiinsa magaalaa irra nama hojjetu ture. But public speaking, it was not his what he could do or wanted to do. Garuu akkas namatti bal'inaan nama bal'aatti dubbachuuni wanta inni gochaa ture hojii isaa keessa hin ture sun. Though from the Spirit of God, he had this. God was pushing him to decision that he need to share his views with other people. Haa ta'u malee garuu Waaqayyo biraatii hafuurri qulqulluun dhiibbaa irraan gahaa ture akka inni waan hubate kana namaaf qooduuf. And once in that state, one Sunday morning, he went to his garden to pray. He had a usual place under a tree where he was always praying there and meditating, studying the Bible. Egaa haala kana keessattuu jirutu gaaf tokko dilbata ganamaa lafatti yeroo hundumaa qayyabatuuf kadhatu tokko dhaqee kadhachuu jalqabe. And then he said, Lord, I will go if someone will call me. Akkas jedhe kadhannaa isaa keessatti yaa gooftaa yoo namni tokko na waame nan dhaqaa. He was still praying there. Yeroo sana kadhannaa marra kan inni ture. While someone came to his house. Yeroo kana namni tokko gara mana isaa dhufe. It was his nephew from another village. Namni gara isaa dhufe kuni durbii isaa yookaanis durbii isaa iddoo biraa ganda biraarra ture tokkodha. His brother-in-law from that village was a Baptist preacher. Soddaan isaa immoo ganduma sana keessaati lallabaa waldaa warra Baptistiiti. And it happened that that person got sick and could not preach at that time. Maaltu ta'e egaa inni soddaan isaa kuni dhukkubsateetu lallabuu dadhabe. So he sent his son to William Miller and said, we know that you were studying in the Bible and you know something, you have some knowledge. Please come and share what you found in your Bible study with our congregation. Akkaati macaafa qulqulluu qayyabachaa turte beekna kanaafi kottuutii waldaa keenyatti lallabii jedhee mucaasaa erge soddaan isaa. So he was still praying, talking to God regarding this, that he doesn't want to go and say anything, but unless someone will call him. And in this moment, the messengers came to call him to another village for preaching. Amma gaa utuun kadhannaa marraadha kan inni jiru kadhasaa utuu inni jirudha kani namni kadhannaa isaa keessa kan inni jechaa ture yoo namni na waame malee hin dubbadhuudha. So namni ergame kun dhufee waamicha isaaf godhe. Of course, he could not say no. He had to go. Kadhata isaa waan tureefi waamicha godhameefi kana lakki jechuun irra hin ture dhaquu ture ture. He described that it was not easy for him, yeroo taatee kana ibsu anaaf salphaa hin turre jedha. but eventually he presented his finding, and of course, congregation divided, some agreed, some disagreed. Egaa gara barsiisa isaa kanatti seenee yeroo inni barsiisee xumuru sabni taa'ee dhaggeeffatu gara lamatti qoodame inni kaan barsiisicha sirriidhaan fudhate inni kaan immoo itti walii galuu dide. But somehow he began to receive calls from different people, from different churches to go and share. Haa ta'u malee waldoota garaa garaatti akka inni dhaqee barsiisa sana barsiisuuf waamichi isaaf godhamuu jalqabe. And very soon he was traveling around. He virtually was not at home. All the time he was spending
sometimes speaking not only on Sundays in different churches but also during the week. Waamichi isaaf godhamu kun baay'achuu keessa ba'ee yeroo inni itti mana hin teenye guyyaa dilbataa barsiisuu qofatu hin taane guyyoota torbanii deemee barsiisuudhaan yeroon isaa qabama manatti yeroo inni itti dabarsine ture jechuudha. Eventually he had 150 preachers supporting him and many thousands of followers in different places. Gara xumuraatti egaa namoota 150 akkuma isaa barsiisanii barsiisu kana duukaa bu'anii barsiisanii fi hordoftoota 10,000 lakkaa'amantu horate. Among those followers was also family of Garmon family from Portland, Maine, in the United States. Namoota isa duukaa bu'anii keessaati namni tokko tureera gara Portlandiiti naannoo Maine jedhamu kan dhufe. The more close the time was coming to 1843, the more churches were disturbed by this message. Yeroon gara 1843 yeroo siqaa deemu hammuma sana waldoonni jeequmsi isaanii dabalaa deemu. And many churches began to disfellowship those who were active in Millerite movement. Waldoonni baay'een immoo miseensota isaanii warra sochii miilan kana keessatti aktiivii ta'an miseensummaa irraa haquu jalqaban. This situation caused William Miller to start to preach messages of three angels. Haalli kun immoo akka William Miller ergaa ergamoota sadanii lallabbii isaa jalqabu isa taasise. Because they began to understand that those churches who began to disfellowship believers, true believers in the Bible prophecy, those churches are considered as Babylon. Sababni isaa ergaa ergamoota sadanii keessatti waldoonni warri miseensota isaanii barsiisa kanatti qabamtan jedhanii miseensummaa irraa haqan kuni Baabiloon akka isaanii ergaa ergamoota sadanii keessatti kan inni kaa'amee jiru. So first angel's message that it's time of God's judgment, they consider that the message about cleansing of the sanctuary, which was Judgment Day also, that was the first angel's message. And second angel's message started when churches began to disfellowship them. Ergaanii ergamaa tokkoffaadha waa'ee qulqullaa'uu mana qulqullummaa wajjin wal qabatuu fi firdii wajjin wal qabatudha. Ergamaan lammaffaa immoo kan inni jalqabe yeroo waldoonni kun miseensota isaanii miseensummaa irraa haquu jalqaban sana ture. William Miller did not establish any specific date. Simply he saw that calculation of years was pointing to 1843. William Miller yeroo herrega kana hojjetu guyyaa tun taane waggaadha kan inni lafa kaa'e. Waggaan sun immoo 1843. And usually they were applying that to Jewish calendar, and therefore they said that starting from spring 1843 till the spring 1844, the whole year, we supposed to expect Jesus coming. Akka guyyaa sana immoo maalitti wal qabsiisanii kaalaandarii warra Yihuudootaatti qabsiisaniisu kan dhufaatiin Yesuus kun ta'u birraa 1843 hanga birraa 1844 gidduutti jedhan. But the more close to the time, the more studies of that prophecy, detailed studies were produced, and some people began to establishing this time at the beginning for the spring, for Passover time. After that, later on, they began to say about the fall time when cleansing of the sanctuary in Israel in Jewish calendar supposed to be. Egaa jalqaba yeroo qophii kana jalqabanii birraa yeroo itti ayyaanni Faasikaa ayyaaneffatamutti qophaa'aa turanii
achi booddee immoo yeroon sun darbinaan gara ji'a arfaasaa keessatti immoo qophii isaanii itti fufan. When Jesus did not come at fall 1843, someone of the William Miller team discovered that 0 year was missing. Yeroo arfaasaa 1843tti Yesuusi dhufaatiinsa hafu William Millerii fi gareensaa 18 herrega hojjetan sana keessatti 1843 inni isaan irra ga'an suni 0 keessatti akka inni hin qabne isadha jechuudha kan isaan bira ga'an. So they began to talk about year 1844. Kanaaf yeroo kanatu waa'ee bara 1844 haasa'uu jalqaban. More close to the time, yeroo sanatti dhiyaachaa deemanii somehow they calculated that it's supposed to be October 22. herrega isaaniitiin yeroon isaa sun onkoloolessa 22 akkasii bira ga'a. Today many people who are either against Seventh-day Adventist Church or very critical to Adventist teaching, they might tell you namoonni barsiisa Adventistii faallessan yookaan immoo barsiisa Adventistii hadheessanii waan isaan isinitti himanii that in 1844 Jewish Day of Cleansing of the Sanctuary or Day of Atonement was not in October 22 but in September 18. maal jedhu namoonni kuni akkuma herrega yookaan kaalandarii warra Yihuudootaatti manni qulqullummaa kan inni qulqullaa'u onkoloolessa 22 tu hin taane fulbaana 18 jedhanii kan isaan ceephaa. Then you might searching answer to that why not September 18 but October 22. You will learn that they would say this was not regular Jewish calendar but Karayitas calendar. Sababni isinii fulbaana 18 tu hin taane onkoloolessa 22 ta'uusaa hubattaniif immoo maali? Kaalandariin suni kaalandarii warra Yihuudootaa tu hin taane kaalandarii kan biraati. What was that calendar you said? Karayitas, or sometimes they called Karaims. Kaalandarii warra Karaims yookaan Karayitas jedhamudha kan isaan fayyadaman. These are group of conservative Jewish people, something what we would say conservative Jewish sect. Gareen kuni maal jedhamu warra Yihuudootaa keessaati yookaan warra Ayihudootaa keessaati warra ciicoo. I cannot say all the differences of those and those Jewish people. Garaagarummaa warra Yihuudootaa sanaaf kana hin jedhu. But the main difference was, or one of large differences was in calculating the calendar. Garaagarummaan isaanii inni guddaan garuu akkaataa isaan kaalandarii herreganidha. Because in the Bible, you can read that they supposed to watch new moon, and there was special system how they will establish beginning of new moon. Kan isaan ilaalanii yeroo hundumaa baatii yeroo isheen haaraa baatu isadha kan isaan ilaaluu qabanii yookaan achi immoo baatii haaraa yeroo isaa qofi hundeessuu tura jiru. Each month they supposed to celebrate beginning of the month, and that was like special day, festival day, or like Sabbath, so everyone would know that this is the beginning of the month and we need to calculate the days from there. Yeroo ji'i haaraa jalqabu yeroo hundumaa jalqaba ji'a irratti ayyaaneffannaa yookaan boqonnaa sanbataadha kan isaan qabanii. Kanaaf iyyuu yeroo ji'i haaraa seenu sana
herrega haaraa hojjetanii hundeeffachuu tura jira jechuudha. In that ancient time, it would be, we would say it's impossible to keep the time just like we do today. That's, I'm looking at the calendar and I say, okay, this is day to day. Yeroo sana akka bara keenya kana kaalandarii barreeffatanii lafa kaasanii guyyaan kun isa kana inni sun immoo isa kanarra oola waan jedhan hin qaban. Because of that, majority of nations, they looked at the moon and they saw the phases of the moon, where the new moon, where in the middle full moon, where the last portion of the moon. So they divided their calendar according how moon appears. Ji'a ilaalaniitu jalqaba yeroo ji'i baatu qara ishee jalqaba gara gidduutti immoo yeroo ishee walakkaa irra geessuu fi gara xumuraatti yeroo isheen guutuu taatu akkasittiin ilaalaniidha kan isaanii guyyaa kana kaa'atan jechuudha. So there were couple days when the old moon finally disappeared and new moon appeared. Egaa yeroo kana keessa ji'i isheen guutuu taate gara xumuraatti yeroo dhuftu jiin haaraa ta'e immoo yeroo inni itti jalqabutu jira jechuudha. And the rule was that someone who would see this new moon first, he's supposed to report to Sanhedrin, so they would say now at the morning they need to blow trumpets, so everyone heard and know that this is the first day of new months. Amma namni ji'a kana jalqaba arge yeroo isheen dhuftee baatu sana namni jalqaba arge warra saaduqotaatti mee isaan immoo malakata afuufanii harri guyyaa jalqabbii ji'a kanaati jedhanii itti muusura jira jechuudha sababa. So they needed to observe to see that new moon, and then they will say that new month started. Kanaafi yeroo baatiin kun jalqaba baatu sirriitti ilaalanii jalqabbii ji'a sanaa labsuutu irra jira. Sometimes the day was cloudy. Al tokko ta'u garuu guyyaani hin duumessaa. You could not see the moon physically. Sababa duumessaa sana ammoo ji'i mul'atu. And because of that you might miss the beginning of the month. Sababa sanarraa kan ka'e immoo jalqabbii ji'aa utuu hin argin hafuun jira. Because of that they say that maximum length of a month could be 31 days. Kanaafi ji'i tokko yoo baay'ate guyyaa 31dha kan inni qabu jedhanii qabatu. If they don't see the moon for different reason, but it's already 31 days since last new moon, then they need to pronounce new moon anyway. Yoo ji'i jalqaba ji'a xumurame sana erga mul'ateeti guyyaa 30 darbee guyyaa 31ffaa irra ga'e garuu ji'a ishee haaraa hin argine yoo ta'e waan fedhe yoo ta'u baatii haaraa ga'uusaa yookaan seenuusaa hin labsu jechuudha. Really, moon goes around the earth in 29.5 days. Inni sirriinsaa ji'i kan isheenii lafatti naannoftu guyyaa 29 walakkaa ishee fudhata. So because of that, really the month should have 29, then 30 days. 29, 30 days. Sababa kana ji'i tokko guyyaa 29 yeroo kan bira guyyaa 30 jedhee kan inni qabaachuuti qabu. But because of that half day, the new moon could start during the day or during the night. Not always it would be at the same time. Kanaaf sababa walakkaa irratti dhuftu 29 walakkaa waan taateef ishee walakkaa suni halkan keessa ta'uu danda'a guyyaa keessa ta'uu danda'a kan inni dhufu jechuudha. Appearance of moon is not like appearance of sun, when each time at one place you see the sun rising. Dhufaatiin yookaan mul'achuun ji'aayi akka mul'achuu aduu kar tokkoon yookaan kallattii tokkorraan yeroo hundumaa arginu miti. One time moon could be on this side, another time on that side. Ji'i si'a tokko kallattii kanarra si'a biraa immoo kallattii kanarra mul'achuu dandeessa. One time you would see appearance of moon sometime after midnight,
and sometimes you will see appearance of moon during the day. Mul'achuu ji'a si'a tokko halkan walakkaa si'a kan biraa immoo guyyaa keessa walakkeessa irratti arguu hin dandeenye. And that made some problems with the determination when they began. Kanaaf guyyaa itti ji'i jalqabu rakkisaa godheera jechuudha. Because of that, Sanarraa kan ka'e sometimes in 3rd century, when the Jewish people had no right to live in Palestine, in Jerusalem area particularly, jaarraa sadaffaa keessa yeroo sabni Yihuudootaadha naannoo lafa warra Filisxeemotaarra akka hin jiraanne yookaan akka hin turre godhamani. In that time, people already lived, Jewish people lived all over the earth in different countries. Sabni Yihuudootaa kun biyya hundumaarra faca'aniitu biyya garaagaraa keessa jiraachuu jalqaban. By that time, there were already different systems of calendar in different places. Kanarraa kan ka'e yeroo sana keessa biyyoota garaagaraa keessatti kaalandarii itti fayyadamni isaa adda adda ta'utu dhufe. And you could not use trumpet to inform all the people when the new moon starts. Yeroo sana gaati ji'i yeroo isheen mul'attu sabatti malakata afuufanii jalqabbii ji'aa beeksisuu hin danda'amne hin hafe jechuudha. Therefore, Jewish leaders, spiritual leaders of Jewish nations, they developed mathematical calendar. Kanarraa kan ka'e geggeessitoonni warra Yihuudootaadha kaalandariidhaa fi herrega lafa kaa'an. It was based on astronomical calculation when new moon starts. Herregni isaan lafa kaa'an kun immoo qo'annaa astiroonomii yookaan immoo sirna ji'ootaa irratti hundaa'aniitu. While Karaites, they continued to watch moon and start their month according what they see. Warri Karaites kuni akka itti ji'a arganittidha kan isaan herrega ji'a kaa'atan. Now there was another thing. Ammoo waan kan biraatu jira. Because moon months is shorter than sun month, ji'i baatii ji'i itti baatu kan aduurra gabaabaa waan ta'eefi. You see, they had 29-30 days, and we have 30-31 days. Kanarraa kan ka'e isaan 29-30 ji'i isaanii nummoo 30-31 qabna. Because of that, Sanarraa kan ka'e moon year was shorter than sun year. waggaan ji'a waggaa aduurra gabaabaadha. You might see a Muslim calendar where they have New Year moving all across the whole year, and this year it's this time, next year it's later, or no, it's not later, it's earlier. It's because it's shorter. So in Muslims who use moon calendar, their New Year is traveling all over the solar year. Ayyaaneffannaa warra musliimataa yoo fudhattan egaati baatiin ji'i kun yeroo isheen baatu irratti hundaa'a waan ta'eef yeroo hundumaa ayyaaneffannaa sun asiqaa gabaabbataadha kan inni adeemu jechuudha. But Jewish people used moon and solar calendar together. Warri Yihuudootaa garuu kaalandarii kan aduutii fi kan ji'aa wal faana waan fayyadamaniif. That means that they started the year always at the same time. Yeroo hundumaa waggaa yeroo jalqaban yeroo wal fakkaataatti jalqabu. But to adjust from shorter moon year to longer solar year, from time to time they added one extra month. Yeroo hundumaa maal godhu jechuudha isaanii baatii waggaa isa kan ji'a isa gabaabaa sanaa fi waggaa isa kan aduu isa dheeraa sanaa walitti fidanii sirreessuudhaa fi ji'a tokkotu sirreessu waggaa keessatti ji'a tokko sirreessu jechuudha. Ji'a tokko irratti sirreeffama hojjetu. So
Sometimes in 2 years, sometimes in 3 years, they were adding 13th month. Si'a tokko tokko waggaa lama irratti si'a kan biraa immoo waggaa sadii irratti ji'a 13ffaa dabalu. And these 13 months also supposed to be pronounced looking at how crops are growing. Kan ji'i 13ffaan kun immoo labsamu akkaataa guddina midhaanii irratti maasii irra jiru irratti hundaa'anii. Because the crops supposed to be ready to harvest sometime during the first month. Sababni isaa midhaanni kan inni haamamuudhaaf ga'u waggaa keessaatii ji'a isa jalqabaa irratti. So they would look at the field, and if they think that crops will not be ready by that next new moon, dirree maasii ilaalanii yoo midhaanni ji'a jalqabaa waggaa keessaa ji'a isa jalqabaa irratti midhaanni kan hin bishaanne ta'e, then they would say, now next month will be not the first but the 13th, and we will continue after that. isa booddee maal jedhu waggaan kun ji'a 12 utuu hin taane ji'a 13 xumurama kanaaf waggaan dheerateera jedhanii labsu. While mathematical calendar had a special structure when during 19 years they had extra 7 months added. Yeroo gara kaalandarii waggootaa kanatti dhufnu immoo waggaa 90 keessatti ji'a 7 dabalaniidha kan isaan sirreessan. So that pattern of 19 years was repeating no matter what. Ji'a 90 utuu hin taane ji'a 19. Ji'a 19 keessattitu sirreeffama ji'a 7 godhu. Because of that, Karaitis supposedly at that year celebrated Day of Atonement on October 22. Kanarraa kan ka'e warri Karaitas kuni ayyaaneffannaa isaanii kana ji'a fulbaana 18tti utuu hin taane onkoloolessa 22tti godhan jechuudha. So some of associates of William Miller got that Karaitis calendar and said that in 1844 the true Day of Atonement supposed to be on October 22. Kanaaf warri William Miller wajjiniin walitti hidhatanii hojjetan kuni herrega kana bira ga'aniitu ayyaaneffannaan Yihuudootaa kuni fulbaana keessattuu hin taane onkoloolessa 22 akka ta'edha kan isaan dubbatan jechuudha. But there is another problem. Garuu rakkoo kan biraatis ture. Those who would insist that Adventists celebrate different day, warri Adventistiin guyyaa adda ta'e ayyaaneffatti jedhanii ceephaani, they would go as far as to find all the Karaitis calendars to show that there was no such thing. Gara kaalandarii Karaitas kanatti achi deebi'aniitu waan takka jedhamu hin jiru jedhanii ceephaa'u. Personally, I was trying to study the same. Ani ofii kootii dhuunfaatti waan kana qayyabachuuf yaaleera. I tried to study that completely independently. Qayyabannaa kana homaaratu hin taane ofuma kootiin qayyabadhe. And I remember that one time I found a Karaitis calendar for 1844 where the Day of Atonement was October 22. Ofii kootii qayyabannaa kana yeroon geggeessu si'a tokko kan hin argadhe kaalandarii warra Karaitas kanaanii 1844tti onkoloolessa 22 akka inni ta'edha. But at that time I did not save it to myself. Garuu yeroo sanaa ofii kootii waan sana waan hin seeviin godhanneefi Few years later I wanted to find it again. yeroo waggaa muraasa booddee waan sana deebi'ee hojjechuudhaaf hin ka'e. And I could not. Garuu waan sana hin arganne. Several times I tried to find it again and I could not. Si'a baay'ee argachuudhaaf yaaleera garuu argachuu hin dandeenye. I even can assume that what I found in that time, first time, it was some fake, made up. Kanarraa kan ka'e
wanti inni jalqaba argadhe suni tariitii waanuma dhugaan taane feekii dha. But I found another thing, Garuu waan biraa immoo argadhe. and that was laying on the surface. Just openly, everyone could see that. Wanta namni kamiyyuu arguu danda'udha nan argadhe kun. Yesterday we were talking about these calculations, how people calculate chronology of the Bible. Kaleessa akkamittiin duraa duuba yeroodhaaf namoonni akkatti herregan ilaallee turre. Chronology which tells that Jesus was born in year 4 before the birth of Christ. Duraa duuba yeroo kanaanii Yesuusi dhaloota Yesuusiin dura bara 4tti dhalate inni jedhamu sun was printed in one of English Bibles at that time. Macaafa qulqulluu afaan Ingiliffaa keessatti yeroo sana maxxanfamee ture. So in the Bible, sometime and somewhere in the beginning of the book or beginning of the chapter, they would write, "This is so and so year from creation." Siya tokko macaafa qulqulluu irratti seensa isaa irratti yookaan immoo jalqaba fuulaa irratti maal barreessu waa'ee macaafa sanaa akka seensaatti barreessu achumarraanitu bara akkasii waan akkasii ta'e jedhanii gashanii barreessu. And in that Bible, Macaafa qulqulluu sana keessatti there was something very interesting. wanta baay'ee ajaa'ibsiisaa tokkotu jira. On the very first page of Genesis, Macaafa seera uumamaa boqonnaa jalqabaa irratti when you will look beginning of creation, yeroo jalqaba uumamaa ilaaltanii it was the date, October 22, 4004 BC. akkas jedha onkololeessa 22 bara 2004 dhaloota Kiristoos dura jedha. I don't know why in that system creation was October 22, 4004 before Christ. Uumamni kan inni uumame onkololeessa 22 bara 2004 dhaloota Kiristoosiin dura maaliif akka inni ta'e hin beeku achirratti kan inni caafameef. But I assume Garuu waan hin tilmaamu that the person who calculated it the very first time, namni yeroo jalqabaaf herrega sana herrege he took it as that date which was possibly on Jewish or Caritas calendar for creation time. namni jalqaba herrega kana herrege kaalaandarii warra Karaitas yookaan warra Yihuudootaa irratti hundaa'ee ta'uu danda'a kan inni herrege. But people in Europe and in America who used to solar calendar, not to moon calendar, Garuu Ameerikaanonni yookaan Awurooppaanonni warri kaalaandariin isaanii kaalaandarii aduu irratti malee kan ji'a irratti hin hundoofne they celebrated that date again and again and again on that particular date of solar year. guyyaa sana irra deddeebiidhaanitu akka soolaarii yookaan waggaa aduutti godhanii irra deddeebiin kabaju. So for them, October 22 was the Day of Atonement in any year. Kanaaf isaanii fi waggaa kamiin keessatti iyyuu onkoloolessi 22 guyyaa araaraati jechuudha. I don't know if this is the reason or different reason, Sababni isaa kanaa ta'u yookaan waa biraa ta'u hin beeku. but that is how October 22 date was established. Akkasittidha kan guyyaan onkoloolessi 22 hundeeffame. We know the person who presented this date to Millerites. Namni guyyaa sana Millerites dhiyeesse And he presented this as Karaitas calendar. kaalaandarii Karaitas jedheedha kan inni dhiyeesse kana beeknu. Was it true for Karaitas or not in that particular year? Today, no one knows. Kaalaandarii warra Karaitasiin guyyaan suni sirrii haa ta'u sirrii hin ta'ini hin beeknu
garuu guyyichi darbe. But nevertheless, Jesus did not come neither on September 18 nor on October 22. Waan fedhe yoo ta'u garuu Yesuusi fulbaana 18ttis onkoloolessa 22tti sime. And that was day of great disappointment. Inni sun immoo guyyaa abdii kutannaa isa guddaa jedhamee beekama. We have many descriptions from different sides of what happened. Waan ta'e kanarra dhaabbannee karaa adda addaa ibsa adda addaatu jira. In the newspapers of that time, which you could find, and I was reading those things in online archives, Ani kuusaa gaazexaa bara sanaa kuusaa gaazexootaa keessaa fi barreeffama bara sanaa ilaalee dubbiseera. you can find a lot of descriptions how those Millerites waited for Christ and what happened after that. Akkamittiin warri hordoftoonni Miilar guyyaa sana Yesuusin akka eeganii fi maal akka ta'e ibsanii barreessanii jiru. On the other side, Karaa biraa we have descriptions made by those Millerites, how they wrote about what they experienced. muuxannoo keessa darban sana akkamittiin warri hordoftoonni Miilar immoo barreessanis barreeffamni isaa lafa taa'ee jira. And among all those descriptions, and we understand it was not easy because many of them sold their belongings and they had absolutely nothing. Ibsa barreeffaman sana hundumaa keessaatii wanti nuyi hubannu garuu namoota baay'eetii fi taateen sun salphaa hin ture sababni isaa qabeenya isaanii gurguranii harka duwwaatti hafaniiru waan ta'eef. Many of them did not gather their crops and they had nothing to eat the coming winter. Baay'een isaanii immoo maasii irraatii midhaan hin galfanne waan ta'eef waan nyaatan hin qaban turan. It was really hard experience Muuxannoo yookaan jireenya baay'ee ulfaataa ture jechuudha. because disappointment of not seeing Jesus whom they were waiting so long Abdii kutannaa Yesuusin yeroo dheeraatiif eeguu qofatu hin taane was added by the financial hardship related to that. Gama dinagdeetiin jireenya ulfaataan isaan keessa seenan suni And added to that all other people were laughing at them. namoonni isatti dabalanii itti qoosaatti kolfaa turan. You can imagine that. Kan immoo isinumti tilmaamuu dandeessu. And there was one story. Before we will go to break, I want to tell one story. Gara boqonnaa tuunnatiin seenaa tokkoon isinitti hima. A group of believers was waiting for Jesus at a field of Hiram Edson. Maasii Hiram Edison keessatti tuutni tokko Yesuusin eegaa turan. They were waiting, looking at the sky till midnight. Isaanii samii keessa hamma walakkaatti dhaabbatanii asii ol ilaalanii eegaa turan. After midnight, they entered into the barn of that person and they were praying there. Erga halkan walakkaan darbee booddee gara godoo nama sanaatti seenaniitu kadhachuu jalqaban. By morning, out of that big group of Millerites left only 3 persons. Yeroo lafti bari'u namoota halkan sana waliin turan keessaatii nama sadii duwwaatu achitti hafe. One of those younger person, he was publisher. Namoota achi turan keessaa namoota sadii hafan keessaatii tokko dargaggeessa maxxansaarra hojjetudha. Another was editor. Namni kan biraan immoo gulaaluurra hojjeta. And the third one, this farmer, Hiram Edson, the owner of that barn. Namni sadaffaan immoo Hiram Edison nama qote bulaa ta'edha. At the morning, Ganama being disappointed by themselves, ofitti abdii kutatanii utuma jiranii Hiram Edson told to his 2 friends,
let's go and visit and maybe encourage others who are disappointed. Hiram Edsonii hiriyoota isaa warra sana lamaanii maal jedhee mee kottaa kaanee dhannee gara namoota kan biroo dhanneetu isaaniin jajjabeessinaa jedhe. But because of neighbors who were making fun of them, Garuu sababa olloota isaanii warra isaanitti qoosan sana they decided to go through the field, not on the road, not on the street, but through gardens and fields. karaa isaanii karaarraa jallifataniitu karaa kutaa kan biraarra ba'anii adeeman. So these two persons went ahead, and Hiram Edson, closing his barn, he followed them a little bit on distance. Warri namooti lamaa suni dura ba'anii sokkanii Hiram Edson immoo isaan booddeedhaan hafeetu godoo isaa sana cufatee dudduubaan duukaa bu'e. And then, in the middle of the field, he looked at heaven. Utuu maatii sana keessa deemaa jiranii yeroo walakkeessa ga'u gara samii asii ol ilaale Hiram Edson. And then he described his experience. Muuxannoo yeroo sana isa mudate akkas jedhee ibsa. He said that he cannot say if that was real or his imaginary. Wanta yeroo sana argee itti dhufe haa ta'u dhugaa ta'u hin beeku. But he saw Jesus in priestly garment staying by the Ark of Covenant in heaven, and the voice which says, study the book of Hebrew. Yesuusini bidiruu kakuu birattitu arge sagalee immoo dhage kitaaba Ibrootaa qayyabadhaa kan jedhe. At that moment, those two brothers turned to him and said, why are you staying there? Let's go. Yeroo sana obboloonni lamaan isa dura deemanii itti galagalanii maaliif dhaabatta kottu hin deemnaa ittiin jedhan. And he told them, God just answered our prayer. Waaqayyo kadhata keenya nuuf deebiseera jedhee itti hime. In a month, one of these brothers wrote an article regarding this and published in newspaper which another one was issuing before. Warroota sana lamaan keessaati inni tokko wanta kana ji'a tokko keessatti barreesseetu gaazexaa inni tokko irra hojjechaa ture irratti akka inni maxxanfamu godhe. That was newspaper Day Dawn, which was published specially, and another local newspaper republished on the last page this complete article. Yeroo sana gaati gaazexaan inni irratti maxxanfame Deendoon yookaan immoo barii guyyaa maxxansa jedhu irratti maxxanfame booddee immoo gaazexaa kan biraa irratti maxxanfame. Later on, this was republished again. Booddee wanti kun irra deebi'ee ammas maxxanfame. But Garuu this vision which Ellen White had, which I mentioned earlier this morning, mul'anni Ellen White argite kan isa nama heere suni it was much later, few months later, after the vision of Hiram Edson. erga Hiram Edson mul'ata sana arge ji'oota baay'ee booddeedha kan isheen mul'ata sana argite. But it was before that article was published. Garuu immoo artikiliin sun utuu inni hin maxxanfamin fuula duradha. That article was written and published in March 1845. Maxxansi sun kan inni maxxanfame ji'a bitootessa keessa 1845 dha. But Ellen White had vision in February, 1 month earlier, before that publishing was done. Maxxansi sun maxxanfamuu ji'a tokko duradha kanii Ellen White immoo mul'ata argite. And they were in different states. They couldn't contact each other before. Utuu wanti kun hin ta'in Ellen White fi namni maxxansa sana maxxansee isteetii garaagaraa keessa waan jiraniif wal hin argine. We'll have break. Amma boqonnaa qaban.